Hi. It is workshop number 4, called Let's Have Fun, first part under the topic of icebreakers. Our objectives with this activity are interacting with all the children, making students learn how to put the right questions, paying attention, being quick, being resilient, developing tolerance to frustration. The facilitator is Stefan from the Școala Primară Lorelei of Romania. Participants are about 10 to 15 students of 9 to 10 years old. We are in a large interior room and for this workshop. The first activity is Who Am I?, for which we need cards with names of animals or cartoons. The facilitator pins the name of an animal or cartoon to each student's back, so that they cannot see it. Stefan asks students to walk around the room, asking each other questions about the identity of their card. The questions can only be answered by yes or no. The game continues until everyone has figured out who they are. For example, students might ask, am I a mammal? Do I have 4 legs? Do I have fur? You can adapt this activity by changing the cards can be drawings or having the braille writing. The second activity is the electrical current. Just scarves are required. Students are split into 2 teams. They are positioned face to face in 2 rows. They are holding hands. Everybody has their eyes closed. At the end of the lines there is a scarf that will be the prize. Stefan holds hands with the first child in the row. The facilitator gives the electrical current by squeezing the hands of the first child in each row. The children gives the impulse further, by squeezing the hands of their teammates. Everybody does the same, continuing the impulse until the last child. This last student opens the eyes and takes the scarf. That means his or her team wins. The last cold in the row becomes the first. The third activity is the island, for which are needed only sheets of paper. Participants are in pairs and on a big piece of paper, a 2. This paper represents their island. They stay on it and the facilitator says that the island is sinking little by little. Players fold their paper and stay in the new ones. They continue until the facilitator decides the end. You can adapt this game with bigger paper or cover if needed. Workshopul numărul 4. Let's have fun. Activitatea 2. The electrical current sau curentul electric. Participanții sunt împărțiți în 2 echipe, apropiați ținându-se de mâini. Echipele sunt poziționate pe 2 linii, participanții având ochii închiși în afara primului de la fiecare echipă. Facilitatorul stă aproape de aceștia și aruncă o monedă sau dă cu banul. La capătul opus este o altă persoană care ține o eșarfă. Se va decide care parte a monedei va fi curentul electric. Când participanții care au ochii deschiși de la fiecare echipă vor vedea acea parte, vor da un impuls comun. Vor trebui să transmită acest impuls din mână în mână până la ultimul, care va deschide ochii și va încerca să ia eșarfa. Câștigă echipa celui care a luat eșarfa. Vor face cu rândul, astfel încât fiecare să fie cel care va da primul impuls. Cum ți s-a părut jocul Electrical Current? Bun. Bun? V-a plăcut? Și când credeți că puteți juca jocul ăla? Oricând. În pauze. Ce părere ai despre jocul ăla, Monica? Mi-a plăcut. În ce sens ți-a plăcut? Adică mi s-a părut un joc drăguț și destul de simplu. Destul de simplu. Se poate fi jucat în pauză? Poate fi distractiv sau nu? Poate fi. Poate fi? Robert, ce părere ai despre jocul curentul electric? Mie mi-a plăcut foarte mult și a fost o leacă distractiv că după aceea când îți deschideai ochii, tu nici nu vedeai că au luat codița. Eșarfa. Victor, ce părere ai? Mie mi-a plăcut foarte mult. E foarte fain să fie atunci când persoana care învârtește bănuțul. Deci ție îți place să dai cu banul? Da. De ce? Pentru că mi se pare interesant. Eu chiar dacă n-am fost, mi-aș dori să joc acest joc, pentru că, după spusele colegilor mei, mi se pare foarte interesant. Și în pauza asta, dacă ieșiți afară, puteți încerca jocul și să-mi spui și mie cum a fost? Da. Bun, mulțumesc! Pa! Thank you for joining us. Workshop 4 is over. Go to the next video.